Amakya malungi abatulaba mwenna gye muli ng'Abaganda bagamba ebule n'ebweya, but of course okugamba nti abatulabira mu Uganda n'ebweru ku mikutu gyaffe ejja mugatta bantu ku Facebook Alternative Digital, ku YouTube Alternative Digital, era kimanyi mutulaba mutugoberere mungire okusharinga content yono. Leero 5 January 2026 nabwe tutyo tuli ba mukisanga ali bwengo nti tuli ne Dr. Gukiina Peter Musoke. Njagala ku highlighting erinnya Musoke kubanga naku ngazi hizo twasekana ko ne Dr. Gukiina nga yenyumiriza nnyo mu linnya Musoke, era by the Musoke ebera rainbow zibera colors musanvu zonna namba. So tujja kutambulira awo agenda tuyambako okutuwa endowooza ye kubigenda maaso mu ggwanga, era tukusaba osharinge link eno ku batulaba n'emikwano gyo bonna bongere okulaba Dr. Gukiina Musoke ebirowoozo byalina eri eggwanga lyabaffe Uganda. Busanga tufunaba bwetowaze etambula yasikatira egenda kyennyuma oba etambula kasoobo. Dr. Gukiina buuza ku batulaba. Bannayuganda bannange mbalamusiza, mwebale okuba nti muli naffe olwaleero. Lawyers ndowooza mukitegedde very precise awo wakomye. Omwaka gutambudde gutya oguwedde katuli tuna nnaku 10 okuva leero akalulu kasuulibwe, naye ndowooza tutandikire ku awo wennyini ku kikwatagana n'akalulu. Dokita, ekisooka kya byonna ekizibu kya Uganda kyeki? Kubanga nawe nali nsoma nga gw'omu ku bantu abaawabula mu late 70s eri abaali basuubira nti President Amin kyekyali ekizibu kya Uganda kimu bwe kiti, era abantu Abannayuganda b'emyaka egyo nga bo bamanyi nti bw'ojjawo Amin ekizibu kya kigenzi. Tutandikire awo, ekizibu kya Uganda kyeki bukyanga tufuna bwetuwaze kizibu kya Uganda? Kaakati okusooka tuli ba mukisa ku mulembe guno nti olwa tekinologi tulaba ebigenda mu nsi ez'enjawulo. Yonna gy'oli tunuulira CNN ku bya Venezuela. Yadde nga tutuuseeyo bikusanga wano. The bad man is now in prison in New York. The problem in Venezuela is that the system he was running is in place. So my message to the people at Moshi, I did not go to Moshi because I knew it would be a waste of my time unless we had a consensus as to what we should do in Uganda to make Uganda better. And the people in Moshi were focused on themselves, what they want to personally gain or get the moment Idi Amin goes. The problems of Uganda are very many. For instance, my brother Dr. Besigye, some time back, told us where he comes from. Tujja kwesa ku Luganda, Doctor. I'm sorry. Dr. Besigye yatugamba gy'ava. N'agamba nti ye ku kyalo gy'ava mu Western Uganda abamu balina ennimiro, ng'ennimiro eri mu Uganda. Naye nga ennimiro y'emu ekontinuinga ne stretchinga paka Rwanda oba olumu Congo. Oba mu Congo. Yeah. Kaakati gwe munnayuganda yeeyite yasoma. Okutabaala maama wange akoola ennimiro y'ebinyoobwa n'omusindikira policeman okumubuuza nti ate kati ogenda wa? Toripooti nze wano. There is something that is totally wrong that we must address. Kyekyo. Omuzungu aliko bye yaleka wano. Not to
omuzungu alina bye yaleka mu Uganda era nga bwe baabireka mu nsi ez'enjawulo si kuganyula bannayuganda naye okuyamba Abangereza okugenda mu maaso nga banyuunyuuta resources za Uganda. Ebintu ebyo bye twesibako tulina okufuna okukyusa mu mitima gyaffe, twetunuulire, tukole proper assessment, tugambe nti ngeffe bannayuganda kino kye tuli era ffe nga bannayuganda kino kye tusobola okukola era ffe nga bannayuganda kino kye kisobola okuyamba eggwanga lyaffe okufuuka eggwanga mwe tusobola okweyagalira nga bannayuganda. Dr. katono nnyo bwe mba nkutegeera bulungi olinga agamba nti ebizibu bya Uganda ebimu bisikire nga Abangereza abavuzi b'amatwale babitulekera. Okugeza boundary gye njogerako, omuzungu yatuyisanga eddundiro ly'embuzi nti ffe tuli mbuzi, n'agamba nti wano wentadde olukomera zino embuzi zibeera oludda luno, ziri embuzi zibeera oludda luli. Naye omuzungu kati yagenda emyaka emeka, omuntu alimu amagezi okyayimirira n'otegeeza ensi yonna about the importance of the borders of Uganda when they are colonial borders? Otawaanye omuntu wa bulijjo akoola mu nnimiro y'ebinyoobwa bye nti olw'okuba colonial people left a border there. So nga bannayuganda ffenna tubadde failures on that point from the beginning to the present date. Now let me kankuwa example endala ku ebyo bye tugoberera. Omuzungu yali tannava wano n'atukaka mbutuufu timulina okuba ne elections wetudda. Buganda yagamba tetuzeetaaga, omuzungu n'azitukakatako. Buganda yali ntuufu si ensonga. Ensonga gye ndiko nti kuba omuzungu yalekawo ekintu ekyokuba ne elections tukontinuinze n'ekyo awatali kubuuza questions. Is eno system tugisobola? Eno system etuyamba okuba ne harmony mu Uganda? Kuba kankuwa ekyokulabirako. Okulonda kwa 1960-61 tekwali free and fair. So kisi kipya ekyobutabeera. Waaliwo okulonda ng'ekigendererwa kujja mu Katuliki from a political office. Can you imagine? Abatamanyi mu Katuliki oyo abatali ba myaka gyo yali Benedicto Kiwanuka. Naye omuntu n'abeera focused ku kintu nti omukatuliki tasobola kubeera mukulembeze wa Uganda. So si busobozi bwe just dini. Ate nga kiweetaaga busobozi, azimbe amasomero, azimbe amalwaliro, asobole okussa mu Uganda the rule of law. Kaakati ekyo kiteekaawo kulonda kwa 1962. Bw'ojja mu kulonda kwa 1980 kyekiriwo. Nze nabagamba Moshi tosobola kwogera kussaawo kulonda nga tolina institutions ezisobozesa okulonda okubeerawo ne kuba kwa mazima na bwenkanya. Naye abaali balulunkana okujja okubba bannayuganda nga baba banoonya ani gwe tuyinza okussa mu ntebe tusobole okunyakula Uganda. Era Bank of Uganda records ezirina abantu abayitirivu abaasaba dollars wano dollars wali basobole okukola kiri na kino, n'ataasoma n'asaba dollars asasulire ennyumba gy'abadde kuba eri abadde professor agenda kusomesa Makerere. Those records are within the Bank of Uganda. Naye tetunafuna government egamba nti those criminals should be made accountable. Abaliwa Dr. katono nnyo because mu bino ku bye tufunamu ne bannayuganda bakulaba kutuwa ebimu ku byafaayo. Bano bootegeeza abasayininga Central Bank of Uganda be bana bali mu asylum nga Uganda yino kwasasulira abali mu exile. So twabasasulira okubeera kwabwe eweeru balwanyise Amin emyaka literally 8 plus. No, actually bw'osoma ekitabo ky'omukulu omugenzi Kivedinda yakuwa story ennungi nnyo bantu kyabaali e Moshi nga totegeera gye bavudde teriiko abatumye
kwegamba ezempisa tujjeko Idi Amin, the regime of terror and murder. Naye bw'ogamba nti regime ya Amin yali of terror and murder, ng'obuwanga bw'abantu abattibwa ku mulembe gwa Idi Amin tebujjuza ofiisi yange wano my home office. Naye ng'okuva Idi Amin lwe yagenda, obuwanga bwe tulina e Luweero, obuwanga bwe tulina mu Northern Uganda, bw'obussaawamu. Waaliwo regime of murder and terror when Amin was in power, oba the regimes ezizze ziddawo after Idi Amin are the regimes of murder and terror. Kuba abantu abattiddwa olw'ebyobufuzi, abattiddwa nti babbibwa, obuwanga bw'obukuŋŋaanya okuva Idi Amin lwe baamusuula bujjuza olutikko lw'e Namirembe. Naye bannayuganda tulina amaaso agalaba. Mpozi kiwabuuzizza Uganda gye tulimu efaanana etya? Kizibu ekyo. Kati okulonda kwa kinaana ogambye waaliwo okubba obululu. Tobuuzizza ani yabbibwa obululu. Tomugambye leeta obujulizi. Bululu meka obwabbibwa era ani yabubba. Naye ggwe n'okwata emmundu ogende mu Luweero olwane oggyeko gavumenti gwe otuule mu ntebe. Bannayuganda mwali luddawa obutagamba nti agamba nti babbye obululu bwa kinaana, tulage bakubbye bwenkanawe, baleete obujulizi obulaga nti babubbye, kuba kijja kwewunyisa. Paulo Muwanga yalondera wano mu Kampala. Station we yalondera UPC bagiwangula bubi nnyo, owa DP yawangula. Chairman wa Military Commission we yalondera wennyini. UPC yabawangula. No, DP yawangula, yeah. Waggulu nnyo. Yeah, I think yali wano we tuli waliwo Dr. Paulo Kawanga Semwogerere the late yawangulira waggulu nnyo. Aba UPC baafunawo obululu obutawera na 30. Era bwe nadda wano nagezaako okunoonya abana 30 bali ludda do they exist? And they were there, 30 of them. Naye ng'oli ali mu 30 plus. Kaakati na confronting omukulu Paulo Muwanga ne mubuuza ebyokubba obululu obwo. Paulo Muwanga n'agamba nti Gukiina okimanyi mu 1980 sayina na capacity ato okusobola okubba obululu era ngo obw'ekkalamojja we nalina capacity, we nalina abantu bange we nali sobola ogaa nti yinza okukyankalanya obululu. Abaddipi be baawangula okuggyako omuntu omu. Naye n'ogenda mu maaso ng'otambuza ekyo ne kifuuka nti laayi gye bakugambye controls your actions. Kaakati recently President Museveni atutegeezezza nti okulonda okwa 2021 naye bamubba obululu obusukka 2 million. Kaakati oba mu 1980 tewabuuza evidence, ogenda kubuuza Museveni evidence. Bw'onoogibuuza Museveni olina obwenkanya. Tosobola kuba na society eri harmonious okuggyako nga mu society mulimu obwenkanya. Nti nga ffe ba citizens of Uganda ffe tufeirinze Uganda, era kyekyo kye tulina okukyusa collectively. Tutandika okukola ebintu ebiraga responsibility as citizens of Uganda. Kaakati kye naggambyeko ekya booda zetwenyumirizaamu. 1980 ogambye babbye akalulu, 1996 babbye akalulu, 2011 babbye akalulu, 2016 babbye akalulu, nakano akatu 21 baabubba. Ate kyewunyisa awanguddwa agamba bamubbye, n'awangudde n'agamba nti bamubbye. Naye ne tugenda mu maaso kuba omuzungu yatulekera ekyokkuba akalulu. We are destroying our own country. Kati ani awuddiisa ani? Awangudde bamubbye, awanguddwa bamubbye. Kaakati gwe citizen bw'oba tosobola kubuuza accountability n'okwata bukwasi mundu okube Museveni omugye mu ntebe, n'okwata bukwasi mundu okube Obote omugye mu ntebe,
mu nkomerero abantu balwanira Ntebe tebalwanirira ggwanga. Tulina okutwala obuvunaanyizibwa nga bannayuganda tubebenkanya nga bajjajjaffe bwe baali nti tosobola kubonereza muntu kuba Omuganda akugamba tosala gwa kawala nga tonnawuliriza kalenzi kikabyogerako. Ezo principles zaaliwo ng'Omuzungu tannajja, kati muzivuddeko mufuuse enkima. Bakozi bagamba nkima si nkima ddu. Bannayuganda tulule tufuuse enkima kyetulengera mu Amerika kyetwagala okukola wano nga n'Abamerika tetubategeera ne sisitemu gye balina tetugitegeera. Kulonda. Njagala ntegeeze bannayuganda nti buli challenge yonna omuntu gy'aba nayo wabaawo alternative ways ez'okwadressinga challenge eyo. Nze nabanga ngenda okusoma natuukanga mu class ku budde enkuba ne bweba etonye efaanana etya. Enkuba bwe yatandikanga okutonnya nga waliwo ebitooke nga tumenya olulagala abakulu tusingako ne baluluma ne weebikka olulagala n'otambula n'otuukiriza ggooyo ey'okutuuka mu class ku budde. Awataabanga bitooke waabanga w'amayuuni. Era olukwata ekikoola ky'ejjundi lino eddene obukaluba obuyuni obwo obukaluba buba n'ebikoola binene ddala. Okwata ekikoola ky'ejjundi n'okisa ku mutwe n'otambula n'otuuka mu class ku budde. Emirembe gizze kikyuka, kati olina umbrella, kati olina raincoat. Naye omuntu lwaki weesiba ku kintu ekitakukolera ekitalina mugaso ng'ate oba oliawo oli yakikulekera ng'amanyi you are going to be a total failure. The more you remain a failure, the more you serve them as their slave. So in Uganda we are slaves today kuba twesiba ku bintu by'Omuzungu byalekawo asobola okugenda mu maaso nga yatufuga. Awo wennyini kankube ne bino bibiri obiddemu eri bannayuganda. Akalulu 8 abagenda mu nsiko abamu ku bo mikwano gye bakyali tekikuganda kuba mikwano gyo yadde mwawukanya mu ndowooza. Kyogamba singa mbakozesa ekigambo ky'Oluzungu okugenda kwabwe mu nsiko tekwali justifiable. Endowooza yo eri ki? Tugenda kwabwe mu nsiko kyali tekyetaagisa bo nga batugambe fe ab'omulembe guno nti tewaaliwo mbeera ndala because mukwano gwo era asoma by'owandiika mukulu Museveni yagamba gavumenti ku videos obusinga tewaaliwo muwaatwa mulala yakugamba what could we have done to the government that had closed all the channels. Era mmanya ka video lyo kalabyeko nga bigera bwatyo nga kyane mu nsiko wenkubuuliza ku lw'abatulaba bwe mukolaba okukwo kyali tekyetaagisa. Kakati okusookera ddala no single individual should be in position to say titewaaliwo kkubo ddala. Kuba kyenjogeddeko omwana atalina magezi mazaale ayinza okugamba nti enkuba etonnya naddayo ne yeebaka. Naye omwana alimu amagezi agamba nti olulagala luliwa, olulagala bwe luba teliriiwo, n'akwata ekikoola ky'ejjuuni era n'agenda mu klaasi n'atuuka mbudde. Oba kaveera. Kaakati abantu Katonda yatuwa ebitone eby'enjawulo okukola ekyamagezi erina kubeera collective responsibility. Naye si muntu omu okugamba nti kino gwe n'ogenda muwawa n'ogamba nti era nze oba bulamu mbuwaayo mbuweeyo kubanga otambulira kulimba. Tulina okutakinga matters seriously nti tetuliiko kye tukola nga temaze nnyo okusengejja n'okuwuliriza abalala bekikwatako. Ndi mugezi nga mubuulire senga mbuuza oyo agamba tewaaliwo kkubo ddala lyonna nja kumubuuza nti weebuuza kwani ekyo okukimanya. Bwe kiba it was a personal view, that was his personal view.
naye nga society tesobola kutambulira ku vyo ya muntu omu. Era of course ekizibu kya Uganda as I speak to you today kwe kuba nti Uganda ebadde ku one man's vision okuva mu 1966 kubanga before 1966 bw'oyogera ku constitution ya 62 meetings mwaziraba abantu ne bagamba nti tutandikire wano ebizibu nga babiraba neera ne bamanya kye bayinza okuluma ne bakigaaya ne bakimira kankuwa ekyokulabirako twagenda okujja mu kwefuga nga tulina ekizibu eky'amaanyi ennyo eky'amasaza g'Ebuyagga ne Bugangayizi. Consensus y'abo abaateesa twefuge ne bagamba nti issue eyo tugiresolving after independence. Era ne bagamba nti issue eyo abalina okugisalawo ekyokukola be bantu abali Ebuyagga ne Bugangayizi ne babagamba bajja kufuna referendum. Oba baagala kuddayo mu Buganda, oba baali baagala kgenda Bunyoro, oba baali baagala kukola disitulikiti nga disitulikiti y'Elango. Era abantu abaali abatuuze Ebuyagga ne Bugangayizi ne basalawo, by the way, that is self-determination. Era tewaaliwo okuyiwa musaayi olw'okuba abantu b'Ebuyagga ne Bugangayizi baasalawo okudda e Bunyoro. Era wenjogerera wano naawe tewaliwo byambiranyi nnyo na bukyayi between Abanyoro n'Abaganda nti abantu abeeri baasalawo okubeera e Bunyoro. Okwesiba ku bintu ebyalekebwa Omuzungu okugeza abantu ba Karamoja senga bagamba nti tebaagala kubeera mu Uganda, baagala kukola state yaabwe. Lwaki okwata emmundu obalwanyisa? Abantu ab'e Karamoja senga basalawo nti baagala kubeera mu Kenya nga Uganda oyungula amagye nti mulina kusigala mu Uganda, Uganda gwa gisaawo. You had no participation at all. Walinga enkima eziri mu kibira, Omuzungu n'agabanyamu ekibira eryo authorities ez'enjawulo. Kati enkima ogigaane okuva mu kitundu kino okudda wali kuba Omuzungu yagireka eri mu kibira ky'oludda luli. Ebintu bye tukola tebimakinga sense at all. Kaakati bino ebyokulonda bye njogeddeko, Omuganda akugamba nti ekkubo erimu lyassa omusu. Kuba omusu ogwo bigutambulira mu kkubo limu ono atega oba alondoola omusu guli aguttireyo, omusu gwennyini gwe gumuwa ekkubo anaagutta mwayita n'agenda. Ffe kitukoze wano oba okulonda kuleeta bizibu, kuleeta njawukana. Waliwo amakubo amalala agayinza okutwa abakulembeze ba Uganda nga tetuyise embina eby'obululu n'ebyuma bya tekinologi n'ababazi ababala nti akamu kayinza okufuuka omutwalo ne tubeera nti ffenna tuli mu hatred, suspicious, tetumanyi kiddirira. Kaakati njagala bannayuganda bannange mbategeeze bwe nti Uganda ffe nnyini gye tutaddewo olw'okuba nti tetubadde serious. Kati eringa akaato akali mu makkati ga Lake Victoria akagenda kajjula amazzi. Dr. Besigye yatuwa ku stole gye baali mu kaato mu lutalo lw'eruweero ng'akaato ako yakalimu ne President Museveni, yakalimu ndowooza ne Sserwanga Lwanga ne Dr. Besigye yennyini yalimu. Baali bava erudda lw'emukono bagende e Kisuumu beeyongereyo basobole okunoonya ebyokulwanyisa. Ennyanja n'ebatabukira mu kifo nga tosobola na kulengera lukalu. Naye agamba nti akaato kaali kajjulanga amazzi, nga kajjulanga amazzi mu nkomerero ffenna twerabira byonna ebyali bitwawukanya ne tukola omulimu gumu gwa kusena mazzi mu kaato ako tusobole okutaasa obulamu. Uganda gye tutaddewo tonenya Idi Amin, tonenya Obote, tonenya Museveni. Ffeffe nnyini bannayuganda, Uganda gye tukkiriza ebeewo okuva mbunafu bwaffe efuusa akaato ako. Ti ku ssaawa ya leero njagala kugamba nga bw'ekikonyeeko nti kati yero wano we twogerera tuli Ntebe
kilometers ntono nnyo okuva ku State House. Naye ate wonna mu ntebe kati waliwo yellow. Naye ate ebifo ebirala bya Uganda ndowooza waliyo red. Ebintu bye twesibako tujjukire nti we are a rainbow. Yellow belongs in my name, and the red belongs in my name. Uganda, we should be proud of our diversity. We are not one color or two, we are many. So kati collectively, nga bannayuganda, human beings, ekiseera kituuse, tubeere in charge. See one man saying this, one man saying that, but collectively, tutandika okukola decisions, twagala kubeera mu ggwanga lifaanana litya. Bwaba abatayagala kubeera mu ggwanga lino, by the way, tekikutiisa bwe njogera nti Omukalamoja bw'aba ayagala kuforminga his own state is okay. The Odochi report, 1995 constitution muyava, teri indigenous community ya Uganda yagamba nti baagala okuva mu Uganda. So we are very lucky that the consensus out there, tulaba nti okubeera bannayuganda kitugasa. Era lyekkuba ettuufu lye twandibadde tukwata. Naye ekitulemesezza okugenda mu maaso n'okusigala mu mivuyo n'okubeera mu kaato akayinza okwevuunika mu mazzi essaawa yonna, lwakuba nti tetudde buvunaanyizibwa kukola ekyo ekyetaagisa. Tosobola kufiirira muntu. Tosobola kufiirira muntu. Tuli miliyoni 47 ofe ku lw'omuntu omu, nga Katonda wamusanzeewo n'agamba nti kati olina kufiiririra oyo. Tokkiriza mu political matters. President Museveni, I think one of these days, namulabiko ng'agamba Uganda is a country of matters. Nayogera ku Kaloli Lwanga, nayogera ne ku Lutamaguzi. Abamu religious matters, abalala bali political matters. Katokkiriza mu political matters, omuntu omu Dr. Gukiina asobola okufiiririra abalala as a political matter olw'okutwala eggwanga mu maaso. Ekyennaku omugenzi Benedicto Kiwanuka yalina cause to confront Idi Amin on the rule of law. Ben Kiwanuka lost his life. Naye kati njagala ogenda eri Dr. Besigye gyali mu kkomera omubuuze ti what is the state of the rule of law mu Uganda? Era mubuuze in what ways did the death okufa kwa Ben Kiwanuka kyatuyamba okusobola okusaawo Uganda etambulira ku musingi gw'amateeka. Okufa nga tomanyi kyofiirira oba ozzizza omusango n'eri Katonda, kuba Katonda yatuwa obulamu ate n'atuwa obuvunaanyizibwa okukuuma obulamu bw'atuwadde. Obulamu si bwakuzanyirako, especially nga tubuzanyirako olw'okuba tuli ignorant nti ekkubo teriri limu. There are always options eziyinza otuyamba otutuusa we twagala okutuuka. Njagala kuzza katono nnyo Dr. ku kalulu k'ekinaana ekituli wa mukisa ate tubuusabuusa nti waliwo given yo nali muto waliwo obubonero bwe bwolaba nti ebyakolebwa mu kinaana n'obululu obuzze nga bubeerawo omufu ne yamusikira nga tewali njawulo. Okusooka nze kyendaba kiba kitono nnyo. Naye bw'ogamba nti waliwo abaagenda ne mu nsiko okulwana nti obululu babubbye, mu butuufu kiri fane, tekiri fane, kiri sad. Kuba ndowooza senga nkujjiddeyo documents zenina ku Dr. Paulo Kawanga Semwogerere, at one time yagamba nti Museveni yalwanyisa gavumenti eyali erondeddwa abantu. Kakati temwasaba accountability then kyenkonyeeko Museveni. Kakati kankubuuze,
oba Museveni yagamba Obote nti obbye obululu tojja kutuula mu ntebe eyo bwa pulezidenti, era Museveni n'alwana mu nkomerero n'awangula. Kati oba Museveni bamubako obululu miliyoni 2 mu kulonda kwa 2021, Museveni yandikkiriza omuntu okutuula mu ntebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda ng'abbye obululu, oba buli obululu obutere nnyo bwatwala mu lutalo buno miliyoni 2 kati bwagamba nti babako, twandibadde n'olutalo exactly nga lwe twalina wakati w'Obote ne Museveni, ng'Obote atta abantu asigale mu ntebe, nga ne Museveni abalwana mu nsiko batta abantu basobole okujja batuule mu ntebe bajjemu agituddemu. Kwegamba tetusobola continuinga. By the way, bafilozofe abamu bagamba nti bw'okola ekintu n'okiddiringana nga bw'olirwa okikola ofuna same result, bw'okiddiringana emirundi egisukka 5-4 oba weetaaga psychological help or mental help. Bannayuganda in a way okwesiba kulonda nga tukirabye okuva mu 1960 to 61 nti bino bye twogerako eby'omuzungu byatugamba tukole si bye twandisaanye okukola ku levo gye tuliko. Waliwo options eziriwo, kankuwa ekyokulabirako. Tulina indigenous communities 56 according to the amended 1995 constitution. Senga nsaba communities 56, buli community regardless of size ereeta omukyalo omwe alina emyaka 60 and above n'omusajja omwe alina emyaka 60 and above, baleeta omukyalo omu ali well educated ali wansi w'emyaka 35 n'omulenzi omu ali well educated ow'emyaka egitasukka 35. That could give us a perfect parliament. Okusooka abantu abo balondeddwa abantu abo bamanyi, tojja kwogera ku byakubba bululu. Kaakati n'ogamba nti tutandikire wano, tutandike okukola changes ez'enjawulo tusobole okubecoming more and more modernized. But if that system works, kyewabuuzizza nti Museveni yagamba, tetukyetaaga muntu kugamba, twetaaga communities ze ziba zoogera, kuba communities be bannannyini Uganda. And secondly, teri bulamu bwa muntu n'omu, njagala buli omu akimanyi, senga Gukiina nkugwambulago n'enkutuga nsaana okugenda kalabba, naye Gukiina senga nkwata akaana akaakazaalibwa olunaku lwa leero n'enkatta era nsaana okugenda kalabba because of the sanctity of the human life. Kaakati muntu kyoyo eyeefuula nti wa kitalo nnyo asobola okukola decisions ezivaamu okufa abantu abayitirivu nga bwe tufiiriddwa mu Luweero. Okulonda kuno okwedde, by the way, I pray that Ugandans wake up and appreciate life. Kubanze kinkwasa ennyiike, oyinza okulaba abantu nga bakutte abattiddwa mu kulonda kwa 21 ng'era bagenda balaga abantu abo ensi yonna, olabye gavumenti essa abantu, olabye naye ng'oyo yennyini atambuza emirambo egyabiri mu ogumu talina sympathy at all, takirina na mu system y'okulowooza bameka abaafa mu Luweero era bameka abayinza okufa senga okulonda kuno kwe tulimu ku creating a mess. Nanti Dokita, waliwo kino gy'otabeera ebimu ku bye tusoma ne bye tuwulira. Abantu abamu bagamba nga tunanenya bano beetise mulambo ate oli abatta. Kubanga oli omussi singa abata basse tewa mulambo guba neetika kulaga bantu. Kankubuuze, kuba mu Uganda kati olinamu ba politicians abatasaanye kubeera anywhere near leadership. Toyogedde bubi? No, sogedde bubi kuba mbamanyi. Kamera yiyeeyo. Mbamanyi. Boogere. Naye abantu abo balowooza olw'okuba nti bo bennyini bantu babi nnyo
nti senga ali mu ntebe y'obwa pulezidenti basobola okumussaako ekifaananyi nti nsolo. Kaakati nabo bafuuka abantu abategeerekeka, nabo bagwanira okukulembera Uganda. Ekizibu kye tulina obiraba nange mbiraba, tetulina evidence. Omuntu gwe bookezza paasi mu kifuba bw'akugamba nti ab'ekibiina kyange be banjokezza balage nti gavumenti mbi nnyo. Ate ng'omuntu y'omu ye yaggamba nti aba gavumenti be banjokezza. Kati Gukiina ombuuza ekibuuzo, ansa n'agijjawa. Collectively tusobola okufuna answers ezo, kuba abantu abo with investigations that are thorough and honest tusobola okumanya ani akoze eki. Kakati bw'okulaga emirambo gy'abantu be basse, oba oli awo bw'otega gavumenti abantu ebatte, osobola okufuna political capital. Gwe wennyini osobola okubatta bw'oba osobola okukiyisaawo gwe ng'obasse abantu ne banenya gavumenti. Incidentally, bwe kiba the other way round. Kaakati tulina okubeera serious. Ani akifunamu anakifiirwamu. Ani afuna mu kyokutta abantu. Nze ndowooza oyo agamba nti omulala yabasse yasinga okufunamu. Kuba kankubuulire, senga ojja n'okuba Gukiina amasasi nga bwe twogera wano kati, abajja okweyambisa gundi yasse Gukiina be bajja okufunamu obululu obusinga obungi okusinga okutta Gukiina, because Gukiina, what impact can I have as a single individual if I'm against somebody? Ne kwegamba nti we have made our fellow human beings mere tools. We don't respect human life. Kubanga ate bakyogera at any cost. You want to become president at any cost. What does that mean? It means you can kill half of the population of Uganda osobola okufuuka president wa Uganda. Bw'ogamba bakyogera Dr. Gukiina abatulaba, because you are a veteran lawyer, an advocate of High Court. Not of Uganda. Not only here, actually. I did practice law in the US for 10 years. Not just here, both local and international. Here I've taught law. But and you have taught law at Makerere School of Law. Yes. As one of the people that have gone through a law class, you speak with facts. We have 8 candidates. When you say bani. Oh, by the way, by the way, if you want to know, by the way, bani we're referring to Kone want to be the savior of Uganda. Yeah, definitely. With our Lord's Bible. Say, kumateeka ga Katonda. Lord's resistance ye ku ye yatumwa Katonda. Lord's Katonda, jeri ya Katonda. Lord's. Bameka bali mu parliament abagamba nti Yesu yabagambye nti besimbewo. Njawulo ki gyolina kwabo ne ku Kone. Maybe bafuna okwolesebwa. Bafuna ki? Okwolesebwa. Kati ndowooza ne Kone yafuna okwolesebwa. Natandika Lord's resistance. N'agamba nti in order to have Uganda run on the basis of protecting human lives, so he's killing humans here and there in order to realize God is command. God is command about the sanctity of had the Holy Spirit movement. Has was a Holy Spirit movement. Alice Lakwena. Naye ngeyo nga tuvuddeyo, I do not know whether you would want to mention names, but you have given a highlight. Kukatambi akamu nakulaba ku media house emu, era omuweereza oyo omwanjuzi omutesitesi rather owa program omwanjuzi ng'agamba yakubuuza ekibuuzo ku kikwatagana ne professionalism y'amagye. Yes. Era n'omuwa answer. Amagye gonna kumpi ogalabye bukyanga tufuna independence nga bwegazzenga n'agaaliwo ku colonial time. Naga colonial time. Gano gatambudde gatya kubanga twagala okiconnectinga ku kuttibwa kw'abantu bano newankubadde ogamba nti okuttibwa kw'abantu bano ababeera beesimbyewo bye bakifunamu naye ate kati gwe tuwe ku conduct ne comparison y'amagye gali n'agaliwo. Okusooka nze nakomawo wano
mu 1983 83 ebiseera bye nakomerawo wano ng'abasirikale bakwata abakazi mu butuufu ate nga kirimu ne tribalism kuba literally they had a license to rape any woman ayambadde boarding. An authorized license. Yes. Katona nyo doctor. Gwe mu ndowooza yo? No, mbadde nkuwa answer ku question yo. Ku ssaawa ya leero ow'amagye okukwata omukazi. Court martial. He goes for court martial and the capital offense. He loses his life. So bw'ogamba nti waliwo bye tufunye developments eziri positive ezibaddewo weziri. At the same time ku ssaawa ya leero senga njogera ku bantu ababbiddwako ettaka nga bajja okubba ettaka eryo bajja na mmundu AK-47 alina ettaka eryo talina gain ejja kubeera protected. In fact, the land grabbers sinze nja okwogera kye basaanidde okukolebwa bannayuganda collectively bajja kufuna omukisa not in a far future bagambe nti land grabbers should be treated that way and with a national consensus njagala ntegeeza ababba ettaka ly'abantu nti the future is going to be extremely difficult for them. In short, abantu agamba muno gana amagye tegalina njawulo nagavaako balimba. Of course oba olimbye. Kankubuulire. Nze we nakomera wano ng'omuntu okulengera omusirikale n'emmundu. Immediately they disappear. Kuba omusirikale ayinza okukuba amasasi for no reason at all. Naye wano wendi my place is open. Okubeera nti eri munnayuganda yenna ayagadde okutuulako ku nnyanja awo muze ebirowoozo atuulawo abasirikale ne babeerawo 50 omuntu owa bulijjo ajja n'ayingira n'abaana be naye n'atuula kumpi n'abasirikale abo naye n'afuna ku fresh air. Tekyaliwo. Njagala kubuuza era nga omuntu aludde ku nsi okutusinga gwe noli wa mukisa. Tekuba mukisa kubanga aluusi babuuza akakadde nti gwe kyakuyamba okukaddiwa. Nze ekimu ku kyanyamba okukaddiwa neebaza maama wange Maria Nambi kati omugenzi yaŋŋamba nga nnina emyaka nga 2-3 nti Gukiina tokombanga ku mwenge. Up to this day I've never tasted alcohol. And from what I've seen of my friends who take alcohol, I thank my mother for that guidance. By the way, nga twogera ku bintu biri, maama wange yaŋŋamba teyali mukazi nti yasoma nnyo, naye yali mukazi nga muntu ddala, a complete human being. Yaŋŋamba nti Gukiina, baleke boogere ku mbaga y'ekkaana nti Yesu yagabula omwenge buli omunaanywa gonna gw'ayagala naye gwe mwana wange Peter Gukiina tokombanga ku mwenge. By the way, ekyo nkireese lwa nsonga ebyokwesiba ku colonial boundaries, ebyokwesiba ku kulonda, ebyokwesiba ku kino, okwesiba ku kiri. Please, twaliwo as human beings before the white people came. Incidentally, it's very unfortunate. We need to rediscover ourselves because we cannot really be what we are not. Okay. Kimala njagala okubuuza era kankikubuuze. Campaigns oziraba kubanga toli bubeezi mugoberezi wa nsonga ozoogera nako. Nja kukulembeza abantu ababiri. Omu President Museveni almost muli mu myaka gye gimu. N'omuvubuka Envuumuulo Kyagulanyi. Omu alina message ya protecting the gains. Omulala alina protest vote. Gwe nga musajja mukulu era munnamateeka. Bano abaami babiri kubanga tekiyinza kukijjawo. The fact remains be bali ku mbiranye. Bubaka kibujjamu bategeeza ki? Kakati okusookera ddala
ku mulembe gwa Idi Amin wali osobola okugamba nti nze president wa St. Mary's College? No. Wali osobola okugamba nti I am the president of the debating club at St. Mary's College Kisubi? No. You'd lose your life for that. Taito yali ya muntu omu. Bw'otunuulira campaign nga bwe zigenda maaso, Bobi Wine is challenging President Museveni. Would anybody have dared challenge Idi Amin the way Bobi Wine is challenging Museveni? Kati oyinza otya okuba ddala ng'oli fair okugamba nti we have not made some progress. Some progress. If you have that freedom of speech, isn't it worth protecting? Kati njagala nkuwa ekyokulabirako nze ng'Omuganda. Dr. katono nnyo. Protecting by who? Ye kennyini or another person protect it? Well, because buli omu messages anjawulo. That's why I'm asking you. Njagala to trigger your opinion. Omu yagamba tulina gains bambi tuzinyweze. Bwe mutegeera nga nawe bumutegeera. Naye nkugambye nti buli abbye ettaka bw'aba alowooza nti that's a gain. Nze ndowooza yeesibye omugwambulago. Nti there are gains, there are losses. Ku minzaani kye kisinga kinnaakyo in your view? Kizibu nnyo to assess kuba it depends where you are. Kati kankuwa example as a Muganda. Nakula nga mmanyi mwami wa kyalo, ng'omwami w'ekyalo mwami wa kabaka. Nakula nga mmanyi nti kabaka alina abasirikale be twayitanga musirike. Naye nakula nga nkimanyi nti omusirikale bw'akukwata ku mukono bw'ati abenga munafu atya togezaako okumwetakkuluzaako kuba senga enkufiira yeegwa enkufiira kwabangako engabo ya kabaka. Nti senga enkufiira yeegwa oba omeze kabaka ekigo. And that made a death sentence. Enkofiira obukofiira eyamusirike kaakati obanga obusirikale oyo yali awo nga talina na mmundu ate omwami w'ekyalo omwami wa kabaka. Ku ssaawa ya leero tulina ebizibu bingi nnyo ne RCs, mainly corruption, but we can challenge them, but we elect them, we can remove them. N'olwekyo nti changes nnyingi nnyo ezizzeewo si kugamba nti Museveni yazitaddewo, but we are becoming more and more part of the global village. Ebyo ebyuma by'otaddewo bannabyabufuzi ba Uganda ayinza n'okugamba nti najja wano nga mulina nnyo ekizibu ky'amasimu kati temukyakirina mu radio yali egi. Kakati amasimu tegali wano olw'okuba nti waliwo gavumenti ya Museveni oba y'omuntu gundi. Amasimu gali wano kuba tulima emmwanyi ne tuziguza Amerika n'ensi endala, ate abakola amasimu ago ne bagaleeta mu Uganda olw'okuba twagala communication. Kati we have better communication. Ezo gains tulizo ziprotectinga, they are gains that have come out of the sweat of the people of Uganda at different levels. Kakati bw'ogamba ani okusooka system gye mutambuliramuko. Kyagulanyi bw'ayogera olaba abantu abalina Kyagulanyi bakkanya ne Kyagulanyi oba tebakkanya na Kyagulanyi. Kati Museveni bw'ayogera olaba abantu abasaakanya. They agree with Museveni or they don't agree with Museveni. Kwegamba tuli mu system which is beyond our understanding and appreciation. Kubanga abantu basaanye okuba ne voice. By the way, in the past, we had a system eyakuyambanga okumanya bantu banno kye bagamba. Okugeza mu Buganda twagambanga nti kabaka bw'ayogera Obuganda buba bwogedde. Naye ekyo kyaliwo nga tulina system nti kabaka yali tasobola kwogera kintu kyonna ku nsonga nkulu okuggyako ng'olukiiko lw'abalangira n'abambejja bamutegeezezza kye basibiddeko, okuggyako ng'olukiiko olw'emmengo oluli political lumutegeezezza kye basibiddeko, okuggyako ng'olukiiko lw'abakulu b'ebika
lumutegeezezza ki kye basibiddeko okuggyako ng'abakungu abantu abali independent nga bamutegeezezza ki kye basibiddeko. Kati kabaka yagenda ng'okwogera ng'ekyo consensus kabaka kyayogera yeba consensus y'abantu abo bonna benjogeddeko. N'olwekyo kabaka bwe yayogeranga nga mazima kiri nti 90% of the people in Buganda basibidaawo. Ekyo tekikyaliwo. Kaakati bwe kiba tekikyaliwo kyenvudde njogera ku ba elders ne ngamba nti waakiri bw'ofuna ba elders and the two youths from there. By the way, the youth arrangement I'm talking about, okuva mu indigenous communities, I'm catering for the young people because you have a young lady and a young man under 35. The older people, because you have people over 60, a lady and a gentleman. N'oba nti eyeba entandikwa y'okugamba of having a new consensus for Uganda. Kakati mukulu, ekizibu kya Uganda ekisingira ddala obunene bwe twefuga twalina a national consensus mu 1962 constitution ne tugamba yes senga bakuba akalulu ebuyaga ne bugangazi gye basalawo okugenda gye bagenda era ne tukikkiriza. Si ekyo kyokka n'ebirala ebingi ebyasalibwawo. By the way, colonial situations enjogerako ze tulina okukyusa. Colonial situation gye twalina yatwala abamba n'abakonjo as part of Toro Kingdom. Today we have a Rule state. Nti olina okuba ne national consensus which allows self-determination, not in a day, not in a year, but over a period of time. Ebyo byonna byakoma with the 1966 crisis. Kati n'otandika okufuna abantu abeesowolayo ne bagamba nti nze bwe njogera bannayuganda baba bawogedde. That's a terrible lie. Kankubuze kino Doctor. Constitution yaffe etuwa era abakulembeze ab'enjawulo kubanga oyogedde ku ba youth and women n'abalala. Ate omuntu akulaba eri bwakugamba tulina ba youth MPs era balondebwa mu those regions era tulina women representatives. Kati yo ogenda kumuddamu ki kukyawukana ku idea. I guarantee you that if I ask for elders from Buganda elected by abakulu b'emituba, no amount of money will get you to the table. You are talking about a corrupt system. Ani agula obululu, ani atunda obululu, agula obululu sente azijjawa. So frankly, I think the retired Charles Sogola said that politics in Uganda is a criminal enterprise. So please, don't in any way talk about products of a criminal enterprise. What Ugandans need to do is to get away from that system and put up a system by the standards of each indigenous community that can give us true leaders, but not agents of who has the money. Because as we know, endere ze bafuwa zezo ezaabo ababawadde ssente. Ababbi be balina ssente ne bawa abantu boyogerako era abantu abo ne bafuwa endere ezongera ababbi abo okgenda mu maaso nga bali mu bifo by'okubba. Dokita obanga ategeeza kubanga we tuli ku myaka 63 literally ja independence NRM inakaana kati bw'ogamba mu products za criminal enterprise aren't you referring to NRM as a party leading this country that is at large a criminal enterprise? Incidentally, almost everybody admits. Kubanga ifu Museveni ebamubako obululu million 2 nekyagulanye naye atugamba bamubako obululu. Is this still an issue that politics is a criminal enterprise in Uganda? In fact, I was amused when Kyagulanyi said, Mr. Museveni,
you better get your agents to watch your votes. I thought that was interesting in a way. Maybe Kyagulanyi was saying, if you don't protect your votes, we are going to, this time, to steal 4 million. It's a criminal enterprise. There's no question about it. NRM is The not the NRM, politics, the the politics of Uganda today is a criminal enterprise. People are looking for personal gains at any cost. Mubutuufu, some other elders have referred to the politics of the Bafere. And they are Bafere. Kankuzeyo katono ku messages zino ebbiri ezikyasinza okukwata akati. Gogamba abantu be banoonyamu akalulu. Messages zino buno obubaka babutegeera. We are protecting the gains, we are protest vote. It's easier to understand. You are protesting against what? Now let me ask you. No? He will watch. Let me ask you. Let me ask you. Protesting against the injustices. Were there justice in the 2021 elections? Protesting against the vote rigging. Was there vote rigging in the 2021 presidential election? You say yes. In enkuba mpya tuchiwakanya tuguguba, we are protesting against that. Incidentally, if they announce that Kyagulanyi has won, are you telling me he's not going to accept because the protest would have succeeded? No, I think that's a logical question. Ask them, whoever is. Babu was actually no, seriously. Yeah, protesting. Singa wangala mulangirira. No, would he? You see, that's the problem we have. I'm not telling Sigamba bantu banna Uganda ni mujje munnegatte konfuuke president wa Uganda. Incidentally, kankyogere kuba this is where I come from. Fwe abasajja abakulu n'abakyala abakulu bwabaawo problems mugamba tusisinkane tubyogereko. Bwe musisinkana tebibaamu jjangu onneegatteko, tusisinkane. Era bwe musisinkana ayagadde okuggulawo discussion agiggulawo naga nti Peter enso giraba, n'ogamba nti njiraba, nti ye enso giraga muno ng'atagiraba. Kakati n'ayogera ku kimutawaanya, naawe n'oyogera ku mutawaanya, n'oli n'ayogera ku kimutawaanya, kati mu nkomero ne mugamba nti tukoze tutya. Bwe njogera ku ba leaders abava mu different communities, not a single leader ajja kujja nga ayagala kutuula mu ntebe ya president, ne bw'aba ayagala. Naye ba community leaders, abantu abavudde mu indigenous communities, bwe bagamba nti tugenda kusaawo omukulembeze ow'ekika kino, mu butuufu nze njagala Uganda efune president erinnya liyinza okuba erinnya lyonna, kuba a rose by any name smells as good. Naye twetaaga omukulembeze gwe tuyinza okugamba nti he is a healing, she or he is a healing leader. Tulina ebiwundu biyitirivu, tulina anga mpitirivu. In fact, nayogedde akaato kali extremely dangerous, kubanga when there is chaos, anybody can be a victim. And when chaos gets out of the way, you may end up with genocide. Abantu basunguwavu. Ate nga balina ensonga okuba abasunguwavu. Bwe baba kubbyeko ettaka lyo, omuntu najja okwagala okubba ettaka lyo n'aziikula taatawo ne maamawo ne baganda bo ne bajjajjaabo n'abaziikula n'ababuzaawo mu kiro kimu, kati n'otegeeza omuntu oyo abadde ku ttaka nti kati tokyalinawo nsonga lwaki osigala ku ttaka lino, kuba abafu bwe yayogerangako tomanyi gye bali. Incidentally, kankyogere, nafuna obweraliikirivu bw'amaanyi. Bamaama baffe ab'engulu bwe beeyambula olw'ebizibu by'ettaka, beeyambula ng'omukulu omugenzi kati alonda mu maaso ge, ng'alonda alina abasirikale. Nagenda ne ndaba alonda ne mugamba abasirikale babadde bakuuma
nendaba bamaama bange nga beeyambula naye njagala nkubuuze babba b'abakyala abo ne batabani baabwe wabalabyewo ne ŋŋamba kati intelligence ekolerewo okulaba oba bano abakyala babadde omukazi omukulu weeyambula otya mu kamera zino kuba my god ensi yonna eba ekulaba kitegeeza tukyalina kyakusalawo olaba nze nakula nga sirabye ku ntumbo ya mukazi mukulu okugjako entumbo y'omuwala atannasuna mabeere bayambalanga boarding. Maama wange okweyambulira mbeera tempted okuba nga mpagala jjambiya. In fact akaato kenjogerako kali extremely serious. Mukyala we yeeyambudde, maama we yeeyambudde. Doctor. No, we have a big problem. That's why I'm talking about a healing president. I also talk about a justice for all fund. I've also talked about people making apologies. Kubanga, what I'm talking about is going to be a collective effort to be able to save our country from the mess in which we have put it in. Onenya, akakato fena ke tulimu. Amazzi gali mu kayingira kanatera okugwamu. Buli omu alina obusungu bwe. Ndi wano ngezaako okusena amazzi. Ogamba waliwo ruumu y'abano ku busungu obutagambika bwe balina mu kaato ako. Kubanga akaato kalimu gwe babbako ettaka, kaliko bwe batemudde, kali kagenze mu kooti n'atafuna bwenkanya, kalimu ebizibu bingi. Gwogamba waliwo ruumu y'abantu abali mu kaato n'obusungu bwabwe bwe balina. Naye by the way, ne mu kaato omwo mulimu alina kyafunyeemu wali mu maaso kuba n'abakutte enkasi. Basobola okwogera ne bakkaanya. No, n'akutte enkasi bwe kabayiwamu eyinza okuba nga yenkomerera. Ate obanga ina life jacket, osobola okuvuga akaato naye ng'olina life jacket. Ne bwe kayiika Dr. Gukiina n'agwamu owa life jacket abaako sotuuka ku mutala. Kaakati nga bwe nkyogedde, bw'ofuna chaos mu Uganda, bw'ofuna chaos is chaos, which can also be or end up as genocide. There is no life jacket where it's man killing man. And when they get out of hand, I don't want to bring up things that can worry people. But tell people that babulire reality. Omukulu Kraige yawandika sometime back, I have quotations, naga we have genocide tendencies. Wano bwe twafuna ekizibu kya kabaka ogaanibwa okugenda e Bugerere, omuntu n'ayagala okukola akabenje because of the nose that you own. We have a very serious problem. Abantu bwe njogera ku apologies, Omuganda okulaba kabaka nga akaabira mu lubiri, those are extremely serious matters. Nti mu butuufu, the sooner we get our elders and young people to collectively demand apologies from different actors, because once you apologize, instead we have very good culture, because once a person apologizes, you have solved half of the problem. Bw'oba omugendako nnyo abantu bagamba nti omusajja yeetonze, kati oyagala kumuggyako ddiba. Nanti kankujjukize Dokita. Atwala eggwanga lino yali I think Kololo. Ne mukyala we ne beetondera bannayo. In fact yagamba kwetondera I think bantu ba Buganda. Tetandikiraawo. Oba tekimala kyabulamu. Kaakati nga bwe njogera collective effort, the format of the apologies has to be decided. Bannayuganda balina okugamba nti okwetonda ne tumanya nti okikoze mu mutima mutuufu, olina okukola A, B, C, D.
abantu abo the young people and the elders bayinza okugamba nti Gukiina before nga tonneetonda sooka otubuulire kiwasobya oba byewasobya kaakati first of all baba bamanyi byobakoze your honesty comes out nebyobagamba ne basoma kulupapula yes, they are in a position to know nti weetonda mu mwoyo mulungi era bwe weetonda mu mwoyo omulungi nze kyempropoosinga Gukiina bwe mbanga natta omuntu ne neetonda naye nga sirina ssente yonna kuliirira baana bataasobola kugenda mu ssomero. Can you imagine olina omwana wasoma e Buddo oba eGayaza oba Namagunga mu senior 2 no taata we the bread earner mu kavuyo k'ebyobufuzi omwana oyo n'akoma mu senior 2 oba 3 kati tasomye eyali first class student you have to compensate for that person. Era Gukiina omutemu bw'aba talina ssente bano ababa babba ettaka kankuwa ekyokulabirako abbye ettaka n'alizimbako hotel tujja giguza investor ssente ezivaamu tuzitwale to deliveringa justice eri victims of bad governance. Ekyo bona okikola bannayuganda bajja kutandika okweyagalira mu nsi yaabwe ate twegatte tusobole ogikulaakulanya naye nga tussa ekitiibwa buli muntu assa ekitiibwa munne buli muntu arespectinga munne. By the way, Uganda's problems solutions are in our traditions. Okugeza ngonza mu Muganda baŋŋamba tekiwoomera matama abiri. Omuntu okuŋŋamba nti ye ennyama esinga omuwoomera ya musota, I cannot make it an issue. Kubanga I've grown up knowing it, tekiwoomera matama abiri, nze mpoomerwa ngege, oli awoomerwa musota. Eyo ground gye tulina eyo eri so useful. Kuba ensonga lwaki ŋŋamba gwe bw'oba ogenda okusinza ogenda wanti Kibuli, bw'oba ogenda okusinza ogenda wanti Lubaga, bw'oba ogenda okusinza ogenda wanti Namirembe. It's not an issue. Naye omuzungu entalo ezaalwanibwa Abafaransa n'Abangereza ze baatuleetera wano ne zivaamu religious wars, ne zivaamu ideas nti okubeera katikkiro wa Buganda olina kubeera Anglican. All the bad things that were brought by the colonial masters here, how can we stick on them? For these so many years we have been independence. Si kuba nti bannayuganda tebali mu magezi. By the way, bannayuganda ddala bantu bagezi nnyo. Buli benjogedde nabo you get impressed. Naye situation ya Uganda eringa okuba nga bw'oyambadde awo n'enkussa pisto ku mutwe neŋŋamba nti mpa wallet yo. Gazi ssente z'obadde ogenda okusasulira omwana school fees azzeeyo ku ssomero olwaleero. Gwe okuggyayo ssente ezo n'ozimpa tekitegeeza nti tolina bwongo. Naye ate akutaddeko pisto mutwala nti he's so inhuman nti mu kifo kya Katonda omussa obwongo mu mutwe yassaamu nfaana. Human beings cannot do that. Human beings cannot do that. Taking at any cost. Okay, abatulaba tuline Professor Gukiina Peter Musoke. Era Musoke nno ndyogera nnyo kubanga rainbow colors za njawulo, so ebirowoozo bye birepresentinga colors zenjawulo. But what I am is what a normal human being is. Yeah, so kankubuuze Dr. Gukiina, nga munnamateeka omugundiivu, tulina parliament neeruddewo nga tujja abantu abamu bagambye mutubuulize Dr. Gukiina, parliament eno agiraba atya, ekoze omulimu gwayo, omuzungu kyandegambye living to the expectations of Ugandans? Omuntu oyinza otya okubuuza ekibuuzo ng'ekyo? Kankuwa ekyokulabirako. Wano ebya term limit okugijjawo, nina lisiti y'abamemba ba parliament abakkiriza
etaano n'omukwasa miliyoni 5 n'agamba nti ekyo kiwedde. Waliwo omuntu eyalonda omukulembeze okugenda mu parliament basasulira akalulu kakuba mu parliament? Era nze nja kusaba bannayuganda, by the way bino byenjogera abantu bangi bajja kugamba nti nga tufudde. No, batandika okwetonda. Mu butuufu nze nsaba bannayuganda abatwala miliyoni 5 okugyawo term limit batandika okwetonda nga miliyoni 5 ze bakkiriza plus interest bazidelivaringa mu bifo ebiyamba abantu nga babies home, bazitwale okuweera abaana bamulekwa abafiiriddwako bazadde baabwe nga basoma nga tebasobola kugenda mu maaso na kusoma. Miliyoni 5 bazikomyewo n'amagoba. Society ekola organization tugambe nti teri mwana wa Mukaramojja ajja kufa njala. Byenjogerako biri bulungi bwansi. Ninga bisoboka? Of course bisoboka. Kubanga bali mwensa basobola okwe kwa mutima mukulaba okuko doctor. Well, bwe weekuba mu mutima n'ozireeta, you have done yourself a big favor. Wenazaako ekibi. Kubanga bannannyini Uganda bwe walyamu olukwe buyinza okukya ne bakukima. By the way, byenjogerako saagala kuwa abantu ideas, naye ndabye ku societies nga waliwo akavuvuŋŋano ne batandika okuyigga buli memba wa parliament bookye ennyumba ye. We should do preventive work. Bw'oba okoze ensobi weetonde, bw'oba osobola bw'okola ensobi ng'ovuga mmotoka n'ontomera n'emmenyeko okugulu, weetonde nti sigenderedde. Ate sala amagezi gonna okulaba nti onoonya ssente mu buli ngeri emu oba endala nfune artificial leg, kuba kijja kunzibwalira okusonyiwa nga ntambulira kugulu kumu. Waakiri ngamba nti yes, tebayintendiga kumenya kugulu. Naye yantomedde teyadduse. Bantu bangi nnyo ababadde mu gavumenti n'abali mu gavumenti abakoze ensobi ez'amaanyi ennyo. Kubanze kineeraliikiza oluusi n'olengera abantu nga bali mu kuziika, omuntu n'akola komenti nti b'olengera mu kuziika awo bonna babbi kuba gwe baziika mubbi. Society egenze wala nnyo. The sooner we start rehabilitating ourselves, making ourselves more human, the better for everybody. Naye nga gwe kyojja okwekolera as an individual without fail. Tandika okwetonda, ky'osobodde okuliwa okiriwe, ky'otosobodde collectively nga bannayuganda tubeeko kye tukola okulaba nti justice is done. Kankubuuze katono nnyo Doctor, with your expertise, kubanga obadde ng'ogoberera bino ebintu, parliament zibadde nga zanjawulo, ne bwetandika n'obukulembeze bwa Wapakabulo, Sekandi, Kadaaga, n'aliko kati byonooneka ddi? Naye kaakati mukwano gwe kankubuuze, neyambise ekigambo kya mutabani wange Kyagulanyi. Kyagulanyi ogamba otya nti gwe Kyagulanyi oli muwambe n'ogamba nti bannayuganda bawambe, in the same moment n'otandika okunenya Byamukama? Njagala ombuulire, bw'obanga okitegeeza ng'oli muwambe n'abagoberezi bo bawambe, ne by the way bannayuganda bonna bawambe, kati onenya otya Byamukama kye baamutuma okukola takikoze? Kaakati kankuwa ekyokulabirako ekyabalamuzi. Kyogezaako tegeeza ku parliament. No, nze nkutegeera Doctor. Abatulaba saagala tulowooze nti babitegeera nga bwe bitegeera, so bategeezi kyogezaako tegeeza. Kyengezaako okutegeeza. The situation is bad as I said. Bwe kiba nti Ben Kiwanuka yagezaako okugamba gavumenti goberera amateeka, nattibwa mu ngeri gye yattibwamu,
ng'amutta is a general of a higher caliber, field marshal of whatever. Ku ssaawa ya leero senga Museveni akubira jjaaji simu n'amugamba nti Gukiina tomusindika eruzira. Jjaaji oyo olaba wigs ze bambala? That wig gets soaked. Soaked in sweat of fear of death because of the experience of what Bendikwan did. So kakati nze okugenda eri omulamuzi netandika okumwogerera amafuukule mba ndi extremely unfair because that judge could be a victim. So Parliament, or for that matter in a worse situation that I'm in. Kubanga boyogera ku bantu abo. Incidentally, it's right to talk about individuals, but as far as I'm concerned, in fact, now everybody literally admits it. Uganda has been a captured state since 1966. When kusomera what I call legal notes number 1 of Milton Obote, agamba kati nina obuyinza bonna, nyinza okukola kyonna kye njagala. Kaakati abalala bonna abazze babadde bayinheritinga Obote kye yeekolera mu 1966. Era Museveni bwagamba nti don't play with me, don't play with him. Kubanga sometimes it's better not to confront but find other ways of mitigating the damages. Kaakati n'olwekyo tunenye bannaffe mpola. My focus is tubeere honest with each other, tumanye tuli mu kaato kano akayinza otuyiwayo anytime, kati tugambe tukoze tutyanga bannayuganda okutaakiriza. Tukuume obulamu ate tusobole okwezimba a better life for ourselves, our children, and those generations that will be born. Ebibuuzo bibiri tuve wano, Doctor. Wasigadde ennaku 10. Bannayuganda boolekere badde ku bakaita kakonge kaleka bakulembeze 8 kuba president. Era balonde buli magenda kulonda musanyusa oba ine ebirowoozo ebimunyumira. Kikyo nga bagamba eriiso ly'omukulu ate nga tuli naye wano. Eriiso eryo lituyambeko okulengeza bannayuganda, si kubalengeza, okubalengeza. Bwetudda ng'akalulu ng'akalulu katambudde. Kaakati mukulu, twagambye nti ekkuba erimu. Kati yeririwo olikutte oli bafilosofa abeeri bagamba nti when you repeat the same thing each time you get the same results, oba insane to continue on that path. Lwaki ombuuza ekyokubulira bannayuganda nga buli omu akimanyi nti President Museveni is going to be sworn in. Tunula mu kamera yiyo wekka tonsa mu bintu byo nga tugokalangire gwe Byabakama. No. But no, what I'm saying, until we are honest with ourselves. What gives you the courage to say that Mr. Museveni is going to be sworn in? There's no courage. Bw'obanga diagnosis eraga nti olwadde cancer, olina emyezi 3 okubeerawo, you accept it and say, what am I going to do in the next 3 months? Program eno mwagitaddeko omutwe. Leka nkisse mu language etegeerekeka. A horse pulls a cart. Enfarasi esika ekigaali. Mu Uganda kye nabagamba okuva e Moshi up to today. Boddira kaati n'ogissa mu maaso ga horse, you are going to stay in the same place. Kuba horse esika naye tosobola kuba nti olina a military government ng'agikulembera ayagala okusigala mbuyinza
n'osaba that military leader to organize the elections to get him out. Wano Moses Kigongo yakyogera dda yabagamba, for us we know bullets not ballots. Ezo quotation nzirina. President Museveni yabagamba, I'm honest. President Museveni yabagamba nti I'm a quarter pin. What did he mean by that? Kitegeeza simple nti amagye gamusambu yinza buli magye ge gamujjamu naye n'oba n'abafere nga Dr. Besigye n'akwata ennyondo n'agenda ng'agiwuubira abantu nga kati Kyagulanyi bw'awuuba national flag. Naye omuyise mufere. Of course oba mufere kubanga flag eyo oli akugambye is quarter pin gw'owuube buubi flag abuukemu. Tuli baddembe bannayuganda bebakiikira bakutteka fulaga baddembe tebagenda kukwata nnyondo na jjinja bakulaga. Kaakati kyenkubuuza bannayuganda nabagamba nga tuli e Moshi. Amini is not our biggest enemy. Our biggest enemy nti Uganda ebaddemu abantu abakola private armed forces. Tulina okusaawo national service. Kibeere nti abaana bonna abamaze senior 4 bali military trained. Nti tojja kuyiikiriza abantu olw'okuba oli mu magye abaayagala okujja mbuyinza through armed forces ne batakitwala. Ekituufu kiri nabagamba nti okutereeza Uganda tulina okutandikira mu kussa armed forces under civilian control. Bw'obanga amagye tegaliwa under civilian control, I'm talking about the ordinary Ugandans through their representatives from indigenous communities or properly elected members, please, otadde horse ekigali mu maaso g'embalaasi and you're not going to move. So don't expect to move any place because of these elections. In fact, my proposal to the people of Uganda, collective action, no more presidential elections. Second, this presidential election should be the last, and then we say, we are not insane, we have done it so many times, and everybody admits there's no possibilities of a free and a fair elections. Kyagulanyi said he was cheated, 2021. Museveni says he was cheated. After this election, you are going to get the same story. What try you? Kayinza okubanga ati nga mukalaba nga bana bamusota. Ani? Kyagulanyi. My friend, nawe oyagala kubeera nga Lakwena ati oliko ebizigo bye weesiiga essasi ne kati tugenda pawo incidentally Lakwena yalina abasupporters nga Professor Isaac Asambode. Mwanga yamubuliza eruzira mu kkomera namuga nti Professor, are you still a professor? Naga nti yes I am. Kwegamba tulina problem. Katumayize na bino Dr. tuve wano obudde waffe bangamba buweddeyo. Oyogedde ku magye and you triggered me to ask you what's your comment eri ki ku magye okuba ngali mu parliament precisely. Those are is it for the good or for the... But incidentally I'm here not to tell Ugandans what I want. My interest is that Ugandans should get genuine representatives who can meet and they give us a national consensus on every issue. Njogedde n'ebya Karamoja nti if they want to be an independent state, let them be. Bannayuganda balina okukola decisions zino. Saafuna bizibu. Naye nategeeza gavumenti ya President Museveni nga bakayingira mbuyinza nti tosobola kujja n'ogamba nti oleese 10-point program. Ani yakutuma ogenda oziwandiike? Kyetuba tukola. No, I'm serious because I wrote to President. I wrote to President Museveni 1988 ne mwana amanya ga bannayuganda 310 ne ngamba bannayuganda batandike the process of self-determination. Tojja kuimposinga things on the peoples of Uganda. Tekijja kukolera yensonga lwaki Obote yagenda the way he did. Tekijja kukolera yensonga lwaki Idi Amin yagenda the way he did. And I don't wish that to happen to anybody else. So what we have to do
bano benjogerako ba elders from the indigenous communities and the young people from every indigenous communities bajje tugambe kati tukoze tutya ku kino amagye gandibaddeyo eri oba tegandibaddeyo to starting a process where Ugandans make decisions eziyinza okujja mu Uganda mu bizibu byerimu. By the way, bwe mba mmaliriza njagala mbaweka quote. Awo edda nga tuula kati ninye tumalirize. Kankubuuzi, kino ekibuuzo kibuuzizza abantu nga ggwe abaludde ku nsi. Ate nga gakyali mabaga. Gakyali mabaga. Singa bukya, God forbid, musajja mukulu neighbor wano ng'emufumbira mugitantamu nga bagivuunise. Ki ky'oyinza okulaba mu Uganda? Gwe kifaananyi ky'olaba ku Uganda? Total chaos. Lwaki? Institutions, katonanyi professor. Institutions tuziyina. Tolina institutions in Uganda. Sinze ng'eggwanga kubanga ne No, constitution by the way, joyina I'm wano. sorry, I'm sorry. They are dysfunctional. Kwegamba to me, bw'oyogeranga bw'oyogedde, my brother. Bwe nkusanga ng'olina ennyana y'ente eyagala okuwaka, naye ng'ogitwalira ente Endaawo, ntandika to question oba olaba oba tolaba. Anti Endaawo okuyimirira ng'etunula eno notagitegeera mbu No, era Endaawo togirabanga erondoola enkazi oba ogiraba yeeraga n'empisa zaayo. Kaakati ekituufu kiri bwe kiti. So institutions za wano zonna Ndaawe. Institutions za wano zonna Ndaawe. Lwaki otawo zonna Ndaawe kubanga bw'ogamba nti it's a captured state. Everything is captured. Teri slave ayinza kwewaga. You are slaves. Incidentally, well, the late Professor Nabudele, before he died, and we were in a conference, and he said, "Munna Uganda okweyita citizen, oba oyonoona biseera." So tetulinze naawe. Tuli until the armed forces are under civilian control, until the people of Uganda make decisions, but not individuals. The thing that is totally unhelpful to the people of Uganda. Nkubuulidde kye nagamba President Museveni ku 10-point program. Kati ogenda okyalinga Katumba oye. Ne Katumba oye alina 20-point program. You are destroying your country. Katumba oye avuddewa. Bannayuganda bali respectable nga tulina bangi. Wano mu Buganda senga njogera ku mukulu Godfrey Lule ne njogera ku mukulu Israel Mayengo. Who is Katumba oye? He's of our generation. Kati kyaka muyinamuko ennugu. Tubagala myaka gyaffe naffe tubakwatemu kubanga mwe mugamba mwe bennyini nti ne gw'ozadde kati mwe tumagala bakubira ngoma. No, bwe mpadde proposal yange ngambye omukyala under 35 n'omwami under 35 n'abakulu kubanga ekituufu kiri nti eggwanga libanga kibira. Tosobola kuba na kibira kya miti mikulu gyokka ate tosobola kuba na kibira kya miti mito gyokka. Okay. Dr. tusigaze eddakiika 4 njagala ozikozese okuddamu bino wammanga. Yes, sir. Abantu nga mmwe ekibalowoozesa era ngenda kikuddiramu nti musajja mukulu singa bukya nga tazuukuse wabeerawo chaos. Naye era abantu nga mmwe nga mukimanyi nti tulina constitution eraga vice president like butya singa ono aba avuddewo eggwanga bwe litambula mmwe mubijjawa mulina kwolesebwa biriwa bino ebyo mwogera nti nno bw'avaawo nga twetegese wabeerawo chaos kyokka ate nga ku lupapula ku ssemateeka gw'osomeseze Makerere n'awalala alaga butya ne bw'aba avuddewo vice president abaawo like succession plan eri ku lupapula kweri kati mubijjawo ekiba kutugamba tuweza okubeerawo chaos. Abantu bonna abagolera ku rights zaabwe
Dr. Kiza Besigye, for instance. Those were very important people in making the 1995 Constitution. Is that Constitution really of any value to them? Bwebanga Constitution year 1995 is of little value to Dr. Besigye, who are you to even mention it? Okay. Ekisembayo. Kati onenda chika bbiri. By the way, this business of self-deception is part of the real problems we have to deal with in Uganda. We have to be realistic. Accept that you have a problem and start working on solutions. Okay, Doctor, you have 2 minutes. Call to action ku bantu bano wammanga. Tetuyinza kubuusa maaso mukulu Byabakama ne Electoral Commission. Ku lwabatulaba. Omubaka ki? Ngenda kuba kumenya kubanga mbakuwa lumu togenda bamalayo. Kankuomu komu omuwe ky'omugamba obubaka bw'omugamba then tusiibule tandika ne Justice Byabakama ne Electoral Commission. Oba obubaka ki? Bubaka ki bwenyiza okuwa Dr. Besigye from here? Tandika ne Electoral Commission. No, it doesn't matter. Okay. Kubanga if in fact Uganda is a captured state, omuwa bubaka ki? Tewali. Okay. Banadini. Chechimu. Interreligious Council. Nalabye nno. Akobode butugenzeeko. Walabye I'm sure wagoberedde amawulire I think weekend no ewedde nga omukulu atwala poliisi Electoral Commission n'abalanga bagenze ku headquarters za Interreligious Council. Of course harmonize era obubaka bwe tuyina obukyatambula ku mitimbagano gyonna n'emikutu abantu bakuume eddembe. Peace first. Kati bo Interreligious Council era baka bwemu omanyi Uganda, the last thing I would like to do is to blame anybody. Kubanga nalaba Archbishop Namirembe nga atugamba nti twegatte. Nze nyiza atyo okwegatta n'omuntu eyajja okutta nze n'abaana bange olw'okuba yeegombye ettaka lye nninako obwannannyini. Nga tonnayogera ku bantu kwegatta. There is work to be done. Okay. Naye abantu abo bonna boogera to be seen and hopefully get an invisible brown envelope. Okay. Bannayuganda at large tuve wano bo bubaka bwabwe ki? Because by the way in reference to okulonda kwanga 15 tusigaze na 10 era bwe kati bo Ugandans at large. Ugandans at large, those I can advise. Abannayuganda mwenna njagala mmalirize nga mbasomera quotation ya President Museveni. Okay. Ku lw'omukaaga January 17, 2015, President Museveni yayogera publicly era bye yayogera ne babiwandiika mu New Vision owa Monday January 19, 2015 ku page 3. President Museveni yagamba nti bannayuganda mu nsonyiwe bingi bye nandibadde nkoze sisobodde bikola kuba state gye taking over is a failed state. Oba okola ku kino ate ebirala ne bijjawo mu nkomerero single-handedly toliko gy'oyinza kutwala Uganda. As far as I'm concerned, President Museveni was calling upon Ugandans ng'abagamba nti tasika gye nnina ne bye munenyeza nti sibikoze sisobola bikola. You need to take collective action to be able to change things in Uganda. So, bannayuganda teri ajja kutiisatiisa. Vaayo oyogere ate tubeere prepared okukolera awamu tutandike okuggyawo problems ezituganya okufa mu piiti gye tulimu. Nga kyenjogedde ku Archbishop Namirembe. Bannayuganda tutuule
ababadde babba ettaka tubakoleko, make them accountable. Kati osobola okugamba bannayuganda twegatte wamu, tukolere wamu, tusobole okutwala eggwanga mu maaso. Mpozi enkomerero ya byonna egamba bweti, Uganda gye tulina si ye Uganda gye twagala today. Naye Uganda eno tulina okubaako bye tukola collectively eby'amaanyi okulaba nti tugijja weeri etandika okutambula ng'egenda gye twagala okugenda. Collective effort for all Ugandans of goodwill. Ebyokunenya tutandika okubyesonyiwa. Okay. Abatulaba wano tugenda kusukkawo nomma tumuhimbise mbadde ne Dr. Gukiina Peter Musoke. Byatubuulidde mubiwulidde. Abaganda era bagamba makati nange ndi muganda gere ayina amatu awulye n'owamaaso akola atya kati muziba akola atya awulira tugende mu maaso tuyaddamu akuume.